Hello mga guys! Ngayon, nandito ako sa kitchen at magluluto ng breast chicken with spring onions and oyster sauce. At ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients. Tara na, samahan niyo ako! Ito yung mga ingredients. 3 piraso na spring onions, chopped. And then 3 tablespoons of oyster sauce and mushrooms. Optional lang yung mushrooms. And 2 pieces of chicken breast. And then sesame oil. 1 teaspoon sesame oil. And then 2 teaspoon of corn flour. Then i-marinate mo yan sila lahat. Sesame oil. Then corn flour. 2 tablespoons lang siya. Or corn flour or 1 teaspoon corn flour. Kasi na